Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Dadatyava Padam Tikam Bandeham Sri Guru Syutta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavanechari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Taruya Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam third canto, chapter 33, activity of Kapila. We read today text 6. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము 33వ అధ్యాయం కపిలుని కార్యకలాపములు శ్లోకం సంఖ్య 6. We start by the word in Sanskrit. Yannamadeya sravananukirtana Yat pravanad yat smaranad api kvachit Vadopi sadhyaha savanaya kalpate Kutaha punate bhagavanu dursanat Yanamadiya sravananu kirtana Yat pravanadya smaranad apikvachit Vadopi sadhyaha savanaya kalpate Kuta punate bhagavanu darshanat Yannamadeya sravananu kirtana Yat pravanad yat smaranad apikvachit Svadopi sadhyaha savanaya kalpate Kutaha punate bhagavanu darsanat. Yat of whom? The Supreme Personality of Godhead. ఎవ్వాని దేవదేవుడు Namadeya, the name. నామమును Shravana, hearing. శ్రవణము చేసి Anukirtanat, by chanting. కీర్తించుచు Yat, to whom? ఎవ్వానికి Pravanat, by offering obeisance.
వందనములను అర్పించి yat wom ఎవ్వానిని smaranat, by remembering స్మరించి api even అయినను vachit at any time ఎప్పుడైనను svadaha, a dog eater, శునక మాంసమును తినువాడు api even కూడా sadhyaha, immediately శీఘ్రమే savanaya, for performing Vedic sacrifice, యజ్ఞ నిర్వహణకు kalpate, become eligible, యోగ్యుడగును kuddha, what to speak of, పలుకున్నదేమున్నది punaha, again, మరల te, you, నిన్ను Bhagavan, O Supreme Personality of Godhead, హే భగవాన్ nu, then, ఇక darsanat, by see face to face, ముఖాముఖి గాంచుచు translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. To say nothing of the spiritual advancement of person who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eater immediately become eligible to perform Vedic sacrifice if he also utter the holy name of the Supreme Personality of Godhead or chant about him, hear about him, his pastime, offer him obeisance, or even remember him. భావము భాష్యము ఇచ్చినది అభయ శరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము: శునక మాంసమును తిను చండాలుని వంశమున జన్మించిన వాడైనను ఒక్కమారు భగవానుని పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించినచో, అతనిని కీర్తించినచో, అతని లీలలను శ్రవణము చేసినచో, అతనికి వందనములను అర్పించినచో, లేదా అతనిని స్మరించినచో శీఘ్రమే యజ్ఞాచరణకు యోగ్యుడు కాగలడు. అట్టి ఎడ ఆ పరమపురుషుని ముఖాముఖి గాంచడి వారల ఆధ్యాత్మికోన్నతిని గూర్చి వేరుగా తెలుపునదేమున్నది? That means everyone who chant the Mahamantra is able to do sacrifice. అంటే ఎవరైతే హరినామము జపించగలుగుతున్నారో వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేయగలుగుతారు. There is different kind of sacrifice. వివిధ రకాల యజ్ఞాలు ఉంటాయి. Some sacrifice you cannot do in Kali Yuga. కొన్ని యజ్ఞాలు కలియుగంలో చేయలేము. The sacrifice is one word coming also from Latin. In English say sacrifice, in Sanskrit say yagya. సాక్రిఫైస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదము లాటిన్ భాషలో నుంచి వస్తుంది. సంస్కృతంలో దీన్ని యజ్ఞం అంటాము. Sacrifice is one word coming from Latin language. సాక్రిఫైస్ అనే ఇంగ్లీష్ పదము లాటిన్ భాష నుంచి వస్తుంది. Sacri mean holy activity. Sacri అంటే పవిత్రమైన కార్యక్రమాలు. And Fais mean to do. ఫైస్ అంటే చేయడం. So sacrifice mean to do devotional activities, holy activities. కాబట్టి సాక్రిఫైస్ అంటే భక్తియుత కార్యక్రమాలు ఆచరించడం అని అర్థము. So someone who follow the precept and chant the Mahamantra, he can perform devotional activities, sacrifice. ఎవరైతే మహామంత్రము జపిస్తున్నారో వాళ్ళు భక్తియుత సేవని ఆచరించగలుగుతారు. Even like that, in Kali Yuga, there is some kind of sacrifice which nobody can perform anymore. అయినను కలియుగంలో కొన్ని యజ్ఞాలు ఉన్నాయి, అవి ఎవరు కూడా చేయలేరు. And the purpose of Prabhupada say, hearing the spiritual potency of chanting, hearing or remembering
the holy name of the Supreme Lord is greatly stressed. భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, భగవానుని పవిత్ర నామకీర్తనము, శ్రవణము, స్మరణముల ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇచ్చట బలపరుపబడినది. Yeah, that is Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma. Hearing, chanting, remember. ఇది భగవద్ ధర్మము. శ్రవణం చేయడము, కీర్తనం చేయడము, స్మరణం చేయడం. On the Western, sometimes people ask, what you preaching? పాశ్చాత్య దేశాలలో కొన్నిసార్లు జనులు అడుగుతుంటారు, మీరేం ప్రచారం చేస్తున్నారు? And so to explain that in a concise way, we say Bhagavad Dharma. దానికి సమాధానము క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే మేము భగవద్ ధర్మం ప్రచారం చేస్తున్నామని చెప్తాము. That explains everything, because Bhagavad Dharma means devotional activity. అది భగవద్ ధర్మం అంటే అంతా భక్తియుత సేవలు అన్నీ దాని కిందికి వస్తాయి. అది సరళంగా ఆ విధంగా మనము వివరించవచ్చు వాళ్ళకి. Rupa Goswami has discussed the sequence of sinful activities of the conditional soul, and he has established in Bhakti Rasamrita Sindhu that those who engage in devotional service become free from the reaction of all sinful activities. బద్ధజీవుని పాపకర్మల క్రమమును విశదీకరించిన శ్రీ రూపగోస్వామి భక్తి రసామ్ర సింధు నందు ధృవపరిచినదేమనగా, భక్తి యోగమునందు నెలకొనిన వారలు సమస్త పాపకర్మల ఫలము నుండి విడివడగలరు. This is also confirmed in Bhagavad Gita. ఈ విషయము భగవద్గీత యందు ధృవీకరింపబడినది. And the Lord say that he take charge of one who surrender unto him, and he make him immune to all reaction to sinful activities. తనకు శరణము నొందిన వాని రక్షణను తానే గ్రహించి అతనిని సమస్త పాపఫలముల నుండి విడిపింతునని శ్రీకృష్ణుడే పలికెను. Sarvadharmam parityajam mamekam sharanam vrajan. He say. సర్వధర్మం పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. And this is the conclusion of all the shastras, surrender. అన్ని శాస్త్రాల యొక్క ముగింపు ఇదే, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం. Even in Bhagavad Gita we see Krishna explain so many different ways for Krishna. On the end, in 18th chapter, he says, surrender to me. భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు చాలా విషయాలు చెప్తారు, కానీ చివరకు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు అర్జునుడికి, నన్ను పూర్తిగా శరణాగతి పొందు అని చెప్తున్నారు. Forget all the rest, religion and that. మిగతా ధర్మాలన్నీ త్యజించు అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. Yeah, that is necessary to become human being. అది అవసరము మనిషి స్థాయికి రావడానికి. But the human being, after perform devotional activity, he have to surrender. కానీ మనిషి స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత భక్తియుత సేవలు ఆచరిస్తూ శరణాగతి పొందాలి. If by chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead one become so swiftly cleared of all reaction to sinful activities, then what is to be said of those persons who see him face to face? పవిత్రమగు కృష్ణనామమును ఉచ్చరించినంత మాత్రముననే మనుజుడు శీఘ్రముగా సమస్త పాప ఫలముల నుండి విడివడుచున్నచో ఆ దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచువార్లను గూర్చి వేరుగా తెలుపనవసరమేమున్నది. Then are liberate soul, Paramahamsas. వాళ్ళు ముక్తజీవులు, పరమహంసులు. Another consideration here is the person who are purified by the process of chanting and hearing become immediately eligible to perform Vedic sacrifice. శ్రవణ కీర్తనములచే పవిత్రులైన వారలు శీఘ్రమే యజ్ఞాచరణమునకు యోగ్యులగుట ఇచ్చట తెలుపబడిన మరొక విశేషము. Generally, only a person who is born in a family of Brahmanas
who has been reformed by the 10 kind of purificatory process and who is learner in Vedic literature is allowed to perform the Vedic sacrifice. బ్రాహ్మణ వంశమునందు జన్మించి దశవిధ సంస్కారములచే పునీతుడై వేద జ్ఞానమున పండితుడైన వాడే సాధారణముగా యజ్ఞాచరణకు అర్హుడై ఉండును. But here the word sadhyaha immediately is used, and Sridhar Swami also remarked that one can immediately become eligible to perform Vedic sacrifice. కానీ ఇచ్చట సద్య బ్రాకెట్లో శీఘ్రమే అను పదము ప్రయోగింపబడినది. మనుజుడు శీఘ్రమే యజ్ఞ నిర్వహణకు అర్హుడగునని శ్రీధర స్వామి సైతము వ్యాఖ్యానించిరి. A person born in a family of the low caste which is accustomed to eat dog is so positioned due to his past sinful activities, but by chanting or hearing also in pureness or in an offenseless manner, he is immediately relieved of the sinful reaction. చండాలుని వంశమున జన్మించి శునక మాంసమును తినువాడు తన పాపఫలము వలననే ఆ స్థితిని పొంది ఉన్నాడు. కానీ అతడు అపరాధరహితముగా ఒక్కమారు కీర్తనము చేసినను లేదా శ్రవణము కావించినను వెంటనే పాపఫలము నుండి విడుదల పొందగలడు. Or here we read in an offenseless manner. That mean with chanting, yes, but without offense. ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాము అపరాధరహితముగా కీర్తన జపం చేస్తున్నాము కానీ హరినామం ఉచ్చరిస్తున్నాము కానీ అది అపరాధరహితముగా ఉండాలి. It's not question of chanting to have a material profit. భౌతికమైన లాభం కోసం హరినామం చేస్తే ఆ ఫలితం రాదు. Not only is he relieved of the sinful reaction, but he immediately achieved the result of all purificatory process. అతడు పాపఫలము నుండి ముక్తుడగుటయే గాక సమస్త సంస్కార విధుల ఫలమును సైతము శీఘ్రమే పడయగలడు. Taking birth in the family of Brahmana is certainly due to pious activity in one past life. బ్రాహ్మణ వంశమునందు జన్మించుట నిక్కముగా గత జన్మయందలి పుణ్య పరిపాకము వలననే కలుగుచుండును. But still a child who is born in a family of a Brahmana depends for his further reformation upon initiation into acceptance of a sacred thread in many other reformatory process. అయినప్పటికీ ఆ వంశమునందు జన్మించిన వానికి యజ్ఞోపవీత ధారణము మరి ఇతర సంస్కారములు అవసరములే అగును. But a person who chants the holy name of the Lord, even if born in a family of Chandala, dog eater, do not need reformation. కానీ హరినామమును పలుకువానికి చండాలుని వంశమున జన్మించినను సంస్కార విధుల అవసరము లేదు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simple by chanting Hare Krishna, he immediately become purified and become as good as the most learned Brahmana. కేవలము హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట ద్వారా అతడు శీఘ్రమే పవిత్రుడై బ్రాహ్మణునితో సమానుడగును. Sridhar Swami especially remark in this connection anena pujyatvan lakshyate. Some caste Brahmana remark that by chanting Hare Krishna, purification begins. శ్రీధర స్వామి వారు ఈ సందర్భమున అనేన పూజ్యత్వం లక్ష్యతే అని ప్రత్యేకముగా వ్యాఖ్యానించి ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము కేవలము పవిత్రీకరణను ఆరంభించుట
మాత్రమే అని కొందరు బ్రాహ్మణ వంశస్థులు పలుకుదురు. Of course, they depend on the individual process on chanting, but this remark of Sridhar Swami is completely applicable if one chants the holy name of the Lord without offense, for he immediately becomes more than a Brahmana. అది వ్యక్తి యొక్క జప విధానముపై ఆధారపడి ఉండవచ్చును, కానీ మనుజుడు పవిత్ర హరినామమును అపరాధహితముగా కీర్తించినచో శ్రీధర స్వామి వారి వ్యాఖ్య పూర్తిగా సత్యము కాగలదు. As Sridhara Swami says, Pujyatvan, he immediately becomes as respectable as a most learned Brahmana and can be allowed to perform Vedic sacrifice. ఏలయన అతడు శీఘ్రమే బ్రాహ్మణుని కన్నను అధికుడు కాగలడు. శ్రీధర స్వామి పలికినట్లు పూజ్యత్వం, అట్టివాడు బ్రాహ్మణుని కన్నను అధిక పూజనీయుడై యజ్ఞ నిర్వహణకు అర్హుడు కాగలడు. Simply by chanting the holy name of the Lord, one becomes sanctified instantly. Then what can be said of those persons who see the Supreme Lord face to face and who understand the descent of the Lord as the Bahuti understand Kapiladeva? పవిత్ర హరినామమును కేవలము జపించిన వాడే శీఘ్రముగా ఈ రీతి పవిత్రుడు అగుచుండగా, ఆ దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచుచు మరియు అతని అవతార మర్మమును నెరిగడి వారల గూర్చి వేరుగా తెలుపనేమున్నది. Bhagavad Gita, the quality of Brahmana is nine qualities. భగవద్గీతలో బ్రాహ్మణుని లక్షణములు 9 వివరింపబడినాయి. Samodhamastapasaukshan chartina savanyeva cha gyanam vigyanam astikyam brahmakarma svabhava jam. 9. But in the Srimad Bhagavatam, there is by Prahlada he explained the quality of Brahmana, and here he count 12, no 9, 12. భాగవతంలో ప్రహ్లాద్ మహారాజు బ్రాహ్మణుల లక్షణాలు 12 వివరించారు, 9 కాదు. And also in the Chaitanya Charitamrita. In Chaitanya Charitamrita, the quality of the Brahmana is 12. చైతన్య చరితామృతంలో కూడా బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలు 12 వివరించబడినాయి. Bhagavad Gita 18:42. Samodhamastapasaukshan shantirarchavaneva gyanam vigyanam astikyam brahmakarma svabhavajam. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural quality by which the Brahmana work. భగవద్గీత యథాతథము అధ్యాయం 18 శ్లోకం సంఖ్య 42లో బ్రాహ్మణుల లక్షణాలు ఇలా వివరించబడినాయి. శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, పవిత్రత, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ధార్మిక చింతనం అనేది సహజ లక్షణములను కూడి బ్రాహ్మణులు కర్మ నొనరింతురు. One time I remember someone asked for one Prabhupada disciple during class about, he said, I feel I have not this. I took Brahmana, but I feel I have not this quality. How is that? He asked. ప్రభుపాద వారి శిష్యులు ఒకరు అడిగారు ఒక ప్రవచనంలో, నాకు ఈ లక్షణాలు లేవు కానీ నాకు దీక్ష అయింది, ఇది ఎలా జరిగింది అని అడిగారు. But the devotee answer was, according with Prabhupada, what Prabhupada explained, when one take second initiation,
that means he is able to develop this quality. That దానికి don't mean he have all these 9 or 12 qualities. దానికి సమాధానం ఇలాగ చెప్పారు ఒక భక్తుడు. ప్రభుపాదుల వారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే దీక్ష ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణ దీక్ష అవుతుందో అంటే ఆ దీక్ష అయినప్పుడే ఇవన్నీ గుణాలు లక్షణాలు ఉన్నాయని కాదు, ఇవన్నీ లక్షణాలు వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది అతనిలో అన్న అటువంటి వాళ్ళకి దీక్ష ఇస్తారని చెప్పారు. Bhagavatam 7, 9, 10. Can we can read that? So, there is Prahlad explain about the quality of Brahmana. Srimad Bhagavatam 7, 9, 10. There is 12 quality. It's also what we read, and also satisfaction and firm faith. Before Ruchi, you remember I forget that. Before Ruchi? నిష్ఠ. Nishta, yes. That means Nishta, firm faith. Satisfaction and firm faith, Nishta. 7, 9, 10, yes? 7, 9, 10. Yeah, that's Prahlad. If a Brahmana has all 12 of the Brahminical qualification, as they are stated in the book called Sanat Sujata, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who is dedicated everything, mind, work, activities, wealth, and life in the Supreme Lord. Such a devotee is better than such as Brahmana, because the devotee can purify his whole family, whereas to so-called Brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself. శ్రీమద్ భాగవతము 7వ స్కందము 9వ అధ్యాయం శ్లోకం 10 యొక్క భావము. బ్రాహ్మణుడు 12 బ్రాహ్మణ లక్షణములను కలిగి ఉన్నను భగవచ్చరణారవిందముల ఎడ విముఖుడైనచో, అంటే బ్రాకెట్లో భక్తుడు కానిచో, మనస్సును వాక్కును కర్మలను ధన ప్రాణములను భగవంతునికే అర్పించినట్టి చండాలుని కన్నను హీనుడే అయి ఉన్నాడు. అట్టి చండాలుడు తన వంశమునంతటిని పవిత్రము చేయగలవాడైనందున ఆ బ్రాహ్మణుని కన్నను శ్రేష్ఠుడై ఉన్నాడు. ఇక మిథ్యాగర్వితుడైన నామమాత్ర బ్రాహ్మణుడు తననైనను పవిత్రుని కావించుకొనజాలడు. And there we see there are the 12 qualities of a perfect Brahmana: following religious principles, speaking truthfully, controlling the sense by undergoing austerity and penance, be free from jealousy, be intelligent, be tolerant, creating no enemy, performing yagya, giving charity, being steady, be well versed in Vedic study, and observing vow. There is the 12 qualities. You see? Where? You saw? In the purport or? In the purport there is one something specifically. Last. There is one start.
లేకుంటే ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్. Right. I have not? No? Anyway, 12 is 12 qualities. There is satisfaction, fear, faith, and another one, I don't know which is there. So the age of devotee starts when he take the second initiation. That is the beginning. Because sometimes also now we see in temple some old people then leave the family and start to come in the temple. That is very good, but some of them then think then are all devotees, but no, then are all men. All men who become devotee from the moment when he take second initiation, he are able to develop these 12 qualities or 9 qualities. కొన్నిసార్లు వృద్ధాప్యంలో He's not all devotee. He's all men who, by the mercy of Guru Krishna Prasad, he become devotee. కొన్నిసార్లు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు దీక్షితులు అవుతుంటారు. ఇంకా దీక్షితులు అయిన తర్వాత భక్తుడు అయిపోయినానని భావిస్తుంటారు. కానీ నిజానికి అతడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవాడే. గురు కృష్ణుడు యొక్క కృప ద్వారా దీక్ష లభించింది. ఇంకా ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణ దీక్ష అవుతుందో అప్పుడు ఈ గుణాలు, ఈ లక్షణాలు వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. So the age of devotee, if one man start to chanting on the age of 70 years, 60 years, 70 years, start to chanting, and after 2-3 years he get first and second initiation, he's new devotee. ఒకవేళ 70 సంవత్సరాలు గల వృద్ధుడు, all men with this new devotee, అప్పుడు 70 సంవత్సరాల వయసులో జపం చేయడం ప్రారంభించారు. తర్వాత 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత మొదటి దీక్ష, రెండవ దీక్ష అయింది. అయితే అతడు ఇంకా కొత్త భక్తుడిలాగానే పరిగణింపబడతాడు, అంత వయసులో పెద్దవారైనప్పటికీ. Other point is, when they start Kali Yuga, they are after some time the Brahmanas understand there is less Brahmanas. Kali Yuga advance and people become more and more degraded. కలియుగం ముందుకు సాగే కొద్దీ బ్రాహ్మణులు తగ్గిపోతూ ఉంటారు ఇంకా. So then decide, okay, from now who born in the Brahmana family, he is Brahmana. అందుకే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయిపోయిందంటే, ఎవరైతే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మిస్తారో ఇంకా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా పరిగణింపబడుతారు. Yeah, but they go via mat with that is Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he don't accept that. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కానీ, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు కానీ దీన్ని అంగీకరించలేదు. Also the Goswamis. గోస్వాములు కూడా దీన్ని అంగీకరించలేదు. Someone born in the family of Swami, he have no any of these 12 qualities, and they then think I am Goswami. కొందరు గోస్వామి Chaitanya Mahaprabhu also don't accept that. గోస్వామి వంశంలో జన్మించాను కాబట్టి నేను గోస్వామిని అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి 12 లక్షణాలు ఉండవు. చైతన్య మహాప్రభు కూడా దీన్ని అంగీకరించలేదు. So usually initiation depends on the bona fide spiritual master who direct the disciple. సాధారణముగా ఉపదేశం అనునది గురువుపై ఆధారపడి ఉండును. If he see their disciple become competent and purified by the process of chanting, he offers the sacred truth to the disciple, just to that he will be recognized as 100% equal with a Brahmana. హరినామస్మరణచే శిష్యుడు పవిత్రుడై యోగ్యుడైనాడని తెలిసినప్పుడు ఆయన అతనికి యజ్ఞోపవీతము నొసగును. ఆ విధముగా శిష్యుడు
ఆ విధంగా శిష్యుడు 100కి 100 పాళ్ళు బ్రాహ్మణుడు కాగలడు. We see actually in our Vaishnava society some spiritual master, he don't give easily second initiation. మన వైష్ణవ సముదాయంలో Sometime after 10 years at least. కొందరు గురువులు అంత సులువుగా బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇవ్వరు. This is also confirmed in the Hari Bhakti Vilas by Sri Sanatana Goswami. As a base metal like bell metal can be changed into gold by a chemical process, any person can similarly be changed into a Brahmana by Diksha Vidhana, the initiation process. రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా కంచు బంగారముగా మారినట్లు దీక్షా విధానము ద్వారా మనుజుడు బ్రాహ్మణునిగా మారగలడు అని హరిభక్తి విలాసమునందు శ్రీ సనాతన గోస్వామి ధృవపరిచిరి. I don't know how to understand Vidhana because this word has many different explainers. Vidhana is also one chain in India, is one chain of hospital with the name of Vidhana. విధాన అనే పదము ఎలాగా అర్థం చేసుకోవాలో కొంచెం కష్టము. భారతదేశంలో ఒక హాస్పిటల్ కంపెనీ కూడా ఉంది విధాన అనే పేరుతో. It is sometimes remarked that by the chanting process one begins to purify himself and can take birth in his next life in a Brahmana family and then be reformed. హరినామస్మరణ విధానము ద్వారా మనుజుడు పవిత్రుడై తదుపరి జన్మమున బ్రాహ్మణుల ఇంట జన్మించి సంస్కార విధులను పొందునని కొన్ని మార్లు చెప్పబడుచుండును. But at this present moment, even those who are born in the best Brahmana family are not reformed, nor is there any certainty that they are actually born of Brahmana father. It's not sure. It's not sure the Brahmana is father. Someone born in Brahmana family is not sure the father is really Brahmana. కానీ ప్రస్తుత కాలమున ఉత్తమ బ్రాహ్మణ వంశమున జన్మించిన వారును తగిన రీతిని సంస్కరింపబడుటలేదు. పైగా వారు నిజమునకు బ్రాహ్మణ తండ్రులకే జన్మించిన వారన్న నిశ్చయము కూడా లేదు. Formerly the Garbhodan reformatory system was prevalent, but at the present moment there is no such Garbhodan or seed giving ceremony. పూర్వకాలమున గర్భాధాన సంస్కారము పాటింపబడేది, కానీ నేడు అటువంటి సంస్కారము లేనే లేదు. Under that circumstance, no one knows if a man is factually born of a Brahmana father. ఇటువంటి పరిస్థితులలో మనుజుడు నిజముగా బ్రాహ్మణ తండ్రికే జన్మించినాడో లేదో ఎవ్వరును ఎరుగజాలరు. Whether one has acquired the qualification of Brahmana depends on the judgment of the bona fide spiritual master. శిష్యుడు బ్రాహ్మణ యోగ్యతను పొందినాడా లేదా అనే విషయమును గురువు తెలుసుకొనగలడు. He bestowed upon the disciple the position of a Brahmana by his own judgment. ఆ విధముగా నెరిగి ఆయన శిష్యునికి బ్రాహ్మణత్వము నొసగగలరు. When one is accepted as a Brahmana in the sacred thread ceremony under the Pancharatrika system, then he is Dvija, twice born. పాంచరాత్రిక విధానమునందు ఉపనయన సంస్కారము ద్వారా బ్రాహ్మణుడైనంతటా మనుజుడు ద్విజత్వమును నొందగలడు. That is confirmed by Sanatana Goswami. Dvijatvanjayate. By the process of initiation by the spiritual master, a person is accepted as a Brahmana in his purified state of chanting the holy name of the Lord.
ద్విజత్వం జాయతే అనుచు సనాతన గోస్వామి దీనిని ధృవపరిచిరి. ఈ రీతిని దీక్షా విధానమున మనుజుడు హరినామమును కీర్తించడి పవిత్ర స్థితిలో బ్రాహ్మణునిగా నగును. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He then make further progress to become a qualified Vaishnava, which means that the Brahminical qualification is already acquired. పిమ్మట అతడు మరింత పురోగమించి యోగ్యుడగు వైష్ణవుడు కాగలడు. అనగా వైష్ణవుడు బ్రాహ్మణ యోగ్యతలను అదివరకే పొంది ఉన్నాడు. శ్రీ ప్రభుపాద కీ జై. There is some question or comment. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఎవరైనా? Comment, yes. Can you tell me again? Bhaktivedanta Swami, what he do? Who do job? But everybody do job. Who took second initiation from Bhaktivedanta Swami here? One? Only one? One. Working outside our society. That is other thing. This is the activity of the dog. Yeah. Yeah. But in the cities, there is, in our society, ISKCON society, in the city, there is many brahmana who work in some company. Yeah. But then say time, place, and circumstance. But this, I never agree with this. I think this time, place, and circumstance is for the acharyas, no anyone. No, Bhakta Pepe, he will say, I do that because time and circumstance. It's not that. I understand that is for. Yesterday I read something in the first canto. The acharyas, some very, very learned men can use time, place, and circumstance. No anyone can say time, because otherwise the mind have tendency to accept what is prohibit. The mind have this tendency to accept what is wrong. And if you ask why you do that, then say in Mayapur then do, or in Vrindavan then do. Then say, if you ask why you do that, and then say, well in the other temple, but this is for that is when someone does something wrong, the problem is the examples. The bad examples, this is the problem. Because after, then thing is like that, it's okay. Excuse me, I forget the translation.
గురు మహారాజ్ వారు దీక్ష ఎవరైతే బయట ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో కంపెనీలలో వారికి రెండవ దీక్ష ఇవ్వరు అని ఒక విషయం చెప్పారు. దానికి మహారాజ్ చెప్తున్నారు అది కుక్క వృత్తి, అది బయట ఒకరి కింద పని చేయడం అనేది, అందుకే బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇవ్వకూడదు. కానీ బయట మన మందిరాలలో అట్లాగా దీక్షలు ఇస్తున్నారు. దాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటున్నారంటే దేశకాలమాన పరిస్థితులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి బయట పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇవ్వచ్చు ఒక్కొక్క కంపెనీలో అని అలాగా చెప్తున్నారు. కానీ ఈ దేశకాలమాన పరిస్థితులు అనేవి అవి కేవలం ఆచార్యులకి వర్తిస్తాయి. ఎవరో ఒక కొత్త భక్తుడు వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా చేశాను, ఎందుకంటే దేశకాలమాన పరిస్థితులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి, అందుకే ఇలా శాస్త్రంలో ఉంది కానీ ఈ విధంగా చేశాను, శాస్త్ర విరుద్ధంగా అలాగా మనం చేయడానికి లేదు. శాస్త్రం దేశకాలమైన పరిస్థితులు కేవలం ఆచార్యులు మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు ఎలాగా మారుతాయి విషయాలు అనేటివి. ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే తప్పు చేస్తామో అది సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇంకా ఏం చెప్తారంటే మీరు ఈ విధంగా ఎందుకు చేశారంటే అక్కడ ఆ మందిరంలో ఇట్లాగా చేశారు అందుకే మేము కూడా చేస్తాము, మాయాపూర్లో అట్లా చేశారు కాబట్టి మేము కూడా ఇట్లనే చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఒక తప్పు చేస్తామో అది ఒక చెడ్డ ఉదాహరణ అయిపోతుంది, దానివల్ల ఎక్కువ సమస్యలు వస్తాయి. ఆ ఉదాహరణ తీసుకొని మేము కూడా ఇట్లా చేస్తాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు అట్లా చేశారు కాబట్టి మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం అని చెప్తాం. I have faith in the book of Bhaktivedanta Swami Maharaj for future. I have faith that will make some correction. Yes, revolution also, yes. Some kind of, but it is necessary. It is necessary. పరం పూజ భక్తి వికాస్ మహారాజుల వారి గ్రంథాల Otherwise, everyone will say time, place, and circumstance, and do anything. Yeah. పరం పూజ భక్తి వికాస్ మహారాజుల వారి గ్రంథాల పైన నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది. భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకాలు మార్పుని తీసుకొస్తాయి, విప్లవాన్ని కూడా తీసుకొస్తాయి. లేకుంటే ఎలాగైపోతుందంటే అందరూ దేశకాలమైన పరిస్థితులన్నీ మార్చేస్తారు. Krishna indicate him to do that. కృష్ణుడు పరం పూజ భక్తి వికాస్ మహారాజ్ని అలాగా ఆ విధంగా పుస్తకాలు రాయాలని ఉపదేశిస్తున్నారు. And will be also the, how do you say, discrepancy. Someone agreed, someone don't agree. Conflict. How do you say? Controversy. Yeah, will be also controversy. Yeah. దాని పట్ల controversy. Because the mind like. అలాగా రాయడం వల్ల కొందరు అంగీకరించకపోవచ్చు, భిన్నాభిప్రాయాలు కూడా రావచ్చు. Because the mind have this tendency, want comfort, sense gratification. ఎందుకంటే మనస్సుకు ఈ ప్రవృత్తి ఉంది, సౌకర్యాలు కావాలి, ఇంద్రియ భోగం కావాలి మనస్సుకి. Difficulty in the mind to understand austerity. The Bhakti Yoga is austerities. మనస్సుకి అర్థం చేసుకోవడం ఇది కష్టము. భక్తి యోగం అంటే తపస్సుతో కూడుకుని ఉంది. But I have faith of this book. When I met him last time, I asked him, but he say have to. I asked when that will be ready to print. And he say I have to finish. చివరిసారి మొన్న కలిసినప్పుడు పరం పూజ భక్తి వికాస్ మహారాజ్ని అడిగాను, మహారాజు వాళ్ళు రాసే పుస్తకం ఎప్పుడు పూర్తవుతుందని. అది అవ్వాలి, పూర్తయ్యేది ఉంది అని చెప్పారు. And there will be this controversies will be. It is necessary. One time when Mother Masters, I purchased something like, you remember, I purchased there when I was something like 30 book, and I sent to South America. That was much controversy.
Yeah, especially in South America. Because then they have difficulty to understand what is Vaishnavism in South America. ఒకసారి 30 మదర్స్ అండ్ మాస్టర్స్ పుస్తకాలు అవి కొనుగోలు చేసి సౌత్ అమెరికా పంపించాను. అక్కడ అప్పుడు చాలా భిన్నాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సౌత్ అమెరికాలో వాళ్ళకి చాలా కష్టంగా ఉంది వైష్ణవతత్వం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి. They want something like club. వాళ్ళకి క్లబ్ లాంటిది కావాలి. It's not Vaishnavism, it's not club. వైష్ణవతత్వం అంటే ఏదో క్లబ్ కాదు. Anyway, thank you for your attention. Granta Ras Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhaktivinoda Swami Maharaj ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Jai Gaur Premanande. Hare Hare. His Holiness Rupa Raghunatha Maharaj ki jai.